Swedish followed by English. We will then present background to the discoveries and open up for questions. So here we go in Swedish. Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2021 ska delas lika mellan David Julius och Ardem Pataputian för deras upptäckter av receptorer för temperatur och beröring. So to English. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to David Julius and Ardem Pataputian for their discoveries of receptors for temperature and touch. Here are the two laureates. David Julius was born in 1955 in New York. He performed his prize-winning studies at University of California, San Francisco, where he's still active. Ardem Pataputian was born in 1967 in Beirut, in Lebanon. In his youth, he moved to Los Angeles in the USA. He performed his prize-winning work at Scripps Research La Jolla, California, where he's still active. I will now turn to Professor Patrik Ernfors, adjunct member of the Nobel Committee, who will now describe the discovery. Thank you. This year's Nobel Prize concerns our senses. Our senses allow us to perceive and interpret the world around us. Specialized sense organs, such as our eyes, ears, nose, and mouth, endow us with vision, hearing, smell, and taste. This year's Nobel Prize has to do with our ability to feel temperature and touch, a sense which is called somatosensation. Imagine that you're walking barefoot across a field on a summer's morning. You can feel the warmth of the sun, the coolness of the morning dew, a caressing summer breeze, and the fine texture of blades of grass underneath your feet. These impressions of temperature, touch, and movement are feelings relying on somatosensation. Somatosensation is what gives us the ability to feel our body surface and internal organs. It monitors temperature, pain, touch, and the location and movement of our body, called proprioception. Such information continuously flows from the skin and other deep tissues and connects us with the external and internal world. It is also essential for tasks that we perform effortlessly and without much thought. For example, when taking a coffee on the go, a flow of information from sensors in legs and arms keep track on their position in space. Sensors in the skin registers the texture, size, and shape of the coffee cup, how warm it is, and correct the grip strength to keep a hold on the cup. How physical stimuli, such as heat and touch, can be registered has fascinated humankind for thousands of years. The French philosopher René Descartes envisioned in the 17th century how this could work, invoking a thread between the skin and the brain. Moving particles of fire on the skin pull the thread and open the valve in the brain. During the past century, scientists discovered specialized sensory neurons which have long processes called nerves. The nerves located in, for example, the skin,
or muscle registers changes in our external and internal environment. There are different types of nerves that detect different kinds of stimuli, such as heat and touch. But how can heat and touch be registered by the nervous system? In some way, the nerves must convert the physical stimuli of heat and touch into a biological signal. Thus, molecular receptors must exist on nerves that detect and convert heat and touch into nerve impulses. The identity of such receptors remained unknown until this year's prize-winning work. Capsaicin, the active component of chili peppers, was an essential tool for one of the awarded discoveries. When we eat a spicy meal with chili peppers, it gives a burning, sometimes even painful sensation. We start sweating. Thus, it seems that capsaicin can trick the brain into thinking there is an actual change in body temperature. It was known that capsaicin activates sensory neurons and that this activation is responsible for the burning sensation when eating chili peppers. However, the molecular receptor detecting capsaicin remained a mystery. Now we turn to the work that gave rise to this year's Nobel Prize. David Julius and his co-workers wished to identify the receptor for capsaicin on sensory neurons. Julius assumed that a single gene active in sensory neurons was responsible. He therefore made millions of DNA fragments corresponding to the genes that are active in sensory neurons, hoping that at least one of these would contain the gene for the capsaicin receptor. He introduced single DNA fragments into cells that are insensitive to capsaicin, and then added capsaicin and recorded activity. This was a high-risk project, but after looking through large amounts of DNA fragments, the team finally succeeded and identified the capsaicin receptor. It turned out to be a novel protein named TRPV1, localized in the cell's outer membrane. TRPV1 was shown to function as a channel for so-called ions. When Julius tested how TRPV1 reacted to warm temperatures, he noticed. Ja, also den Nobelpreis für Medizin erhalten in diesem Jahr also die Forscher David Julius und Adam Patapoutian. Wir fragen nach bei unserer Kollegin Anja Martini aus der Wissenschaftsredaktion. Wie überraschend ist denn die diesjährige Medizin-Nobelpreisvergabe? Die Frage ist nicht ganz einfach. Die Frage ist also, es ist immer überraschend. Der Nobelpreis ist jedes Mal überraschend, weil alles, was hinter diesen Kulissen passiert, alles, was diese Jury quasi testet oder beschließt, ist so geheim bis wirklich zu dieser Sekunde. Und deswegen stehen die Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten immer davor und sind wirklich ein wenig aufgeregt. Das war ich auch gerade eben, um zu gucken, wer bekommt ihn in diesem Jahr. Und ja, es ist in diesem Jahr überraschend, weil eben wirklich viele verschiedene Kandidaten da waren und weil auch viel spekuliert worden ist, könnte es vielleicht sein, dass der Nobelpreis in diesem Jahr auch eventuell an vielleicht bestimmte Impfstoffforschungen geht. Man denkt da zum Beispiel ganz speziell natürlich an die mRNA-Forschung, die ja in diesem Jahr und im letzten Jahr vor allen Dingen eine große Rolle gespielt hat. Und deswegen gab es in diesem Jahr viele Spekulationen, an wen könnte denn der Preis gehen. Was aber unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern jedes Jahr so ist, das bekommen wir nur in unserer Öffentlichkeit nicht so gezielt mit. Aber in diesem Jahr, dadurch, dass eben die mRNA-Impfstoffe uns alle angegangen sind und uns alle interessiert haben, haben wir es halt alle so hautnah mitbekommen. Waren die Ausgezeichneten denn im engeren Favoritenkreis? Das kann man nicht genau sagen, denn es gibt Einreichungen für die Nominierung und niemand weiß, wer in diesem Topf der Nominierten quasi drin ist. Das weiß man alles nicht, das wird streng geheim gehalten und es wird auch ab jetzt noch sehr lange streng geheim gehalten. Das heißt, wir werden erst in 50 Jahren erfahren, wer denn zu den Nominierten in diesem Jahr gehört hat. Das heißt, es weiß wirklich niemand.
Gucken wir jetzt mal auf den Inhalt, was natürlich nicht so einfach ist wahrscheinlich zu erklären, aber trotzdem, für was werden die beiden ausgezeichnet? Die beiden werden ausgezeichnet für etwas, was wir jeden Tag haben und was wir jeden Tag machen. Wenn wir zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit sind und unseren Kaffeebecher in die Hand nehmen und der ist in einem Plastik oder in einem Glas oder in einem Metallbehälter, dann fühlt unsere Haut, was sie da in der Hand hat. Und vor allen Dingen fühlt sie die Temperatur. Und diese beiden haben eben herausgefunden, was macht das Sinnesorgan, also wie funktioniert das Tasten, das Anfühlen, wie nimmt die Haut Informationen auf und zwar ganz besonders eben in Form von Temperatur. Wie macht die Haut das? Wie nimmt sie wahr, wie heiß dieser Kaffeebecher ist? Muss ich jetzt die Hand wieder öffnen, weil es zu heiß ist oder nicht? Und was passiert dann im Körper? Das bedeutet, das ist eine Grundlagenforschung, die wir jeden Tag haben, die wir jeden Tag selber testen. Wie nimmt unsere Haut quasi unser Sinnesorgan Haut, wie arbeitet das? Also sehr, sehr spannend. Was macht denn die Entdeckung so besonders? Na, die Entdeckung klingt jetzt im Moment ganz simpel, aber es geht darum, wie verarbeitet der Körper das. Das heißt also, wie bringt die Haut die Informationen weiter in mein Gehirn, damit mein Gehirn mir dann sagt, nein, dieser Kaffeebecher ist zu heiß, bitte wieder loslassen. So darum, wie geht dieser Verarbeitungsstrang vom Haut, wie nimmt sie das wahr und wie geht es dann weiter? Das ist sozusagen das Besondere. Die Nobelpreise sind ja für die Forschenden immer besonders wichtig, aber in diesem Jahr scheinen sie eine noch höhere Bedeutung zu haben. Warum das? Weil wir diese Pandemie hatten und weil wir davor Angst hatten, dass ein Phänomen, nämlich ein Virus, uns etwas tun kann. Und dann gab es diese Impfstoffentwicklung, eben diese mRNA-Impfstoffe und es gab ganz schnelle wissenschaftliche Erfolge, medizinisch, biochemische Entwicklungen und deswegen war die ganze Welt quasi ein bisschen mit in diesem Fokus mit drin und wusste, vielleicht gibt es einen Nobelpreis für Menschen, die gerade eine Pandemie mitgeholfen haben zu bekämpfen, weil sie einen Impfstoff gefunden haben gegen dieses Virus. Das hätte also sein können, dass es für BioNTech, zum Beispiel für die Forscher der BioNTech-Biochemie-Szene einen Nobelpreis hätte geben können. Das hätte sein können. Aber es gab natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, nein, das ist vielleicht noch ein bisschen früh, denn das, was wir jetzt haben, zum Beispiel das Ertasten, das kennen wir schon ganz lange. Das bedeutet, diese Forschung ist nicht gestern entstanden, sondern die kennen wir schon ganz lange. Das heißt, bis eine Forschung so weit ist, dass sie nobelträchtig wird, dauert das meistens ein bisschen länger. Und genau das ist jetzt mit dem jetzigen Nobelpreis passiert. Und BioNTech wäre, beziehungsweise die Biochemie hinter diesem mRNA-Impfstoff, das wäre vielleicht einfach ein bisschen schnell gewesen. Der ist preisverdächtig und die Gruppe hat auch schon einige Preise bekommen, aber in diesem Jahr nicht den Nobelpreis. Und wie wichtig ist der Nobelpreis nun für die Karriere der Wissenschaftler? Natürlich ist dieser Nobelpreis sehr, sehr wichtig für die Karriere von Wissenschaftlern. Denn es geht dann natürlich auch weiter darum, in großen Gruppen, in großen Gremien zu forschen. Und das, was wir in diesem Jahr auch gesehen haben, im Jahr der Pandemie, ist, dass sich Wissenschaftler zusammengeknüpft haben und ihre Informationen geteilt haben und auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen miteinander gearbeitet haben. Da waren dann Virologen dabei, da waren Impfstoffforscher dabei, da waren Biologen dabei, da waren Infektiologen dabei, also sehr viele. Und diese Verknüpfung auf sehr hohem Niveau, das eröffnet natürlich ganz viele Wege. Und genau das passiert jetzt auch, wenn Wissenschaftler ihren Nobelpreis bekommen. Dann kommen sie auf viele Tagungen und haben eine hohe interdisziplinäre Arbeit. Danke erstmal für diese Informationen, Anja Martini aus unserer Wissenschaftsredaktion. Sehr gerne. Der Handel mit Aktien des schwer angeschlagenen chinesischen Immobilienriesen Evergrande ist an der Börse in Hongkong ausgesetzt worden. Der Hintergrund ist unklar. Chinesische Medien berichten aber über einen bevorstehenden milliardenschweren Verkauf von Unternehmensanteilen. Evergrande hat Schulden von mehr als 300 Milliarden Dollar angehäuft und ist in Zahlungsverzug geraten.